Hola, soy Armando Pascual, director de Art City, tu sueño hecho realidad. Y aquí ya está la segunda parte de esto que es cómo cubrir un tatuaje de la forma más natural posible. No te lo pierdas, pero si no has visto la primera parte, por favor, aquí te dejo el link. Ve primero esa sección y después te pasas a este. No lo olvides, en el siguiente corte empieza y descubrirás cómo hacerlo. Okay, so now is the time that we powder for the first time. Depending on your correction colors, sometimes you have a lot of orange, a lot of red to neutralize it. If you choose the easy way to just use one color, then you definitely need to powder because you don't want this to bleed into your surface layer. Mm-hmm. Otherwise, after some time, it will mix and it will appear much more orange or red. With this technique, it doesn't happen too much because the colors are already very soft and very skin-like. Mm-hmm. Still, I want to powder not to disturb the texture that I put in. So I'm gonna use fixing powder. And fixing powder is not like other powders. Fixing powder contains magnesium myristate, which pretty much soaks up all of the lipids, oils and waxes and turns it into a smudge and waterproof surface. Mm-hmm. So only with the DERMACOLOR fixing powder you can make a product waterproof and smudge. Exactly. So that's why these two are married. They always go together. Perfectly. Bueno, ese fue ya casi un comercial. Obviamente, sí. Ahí ya explicó. Muchas gentes nos han hecho esa pregunta y siempre les digo, pues es que el DERMACOLOR justamente es un polvo que es precisamente para poder resistir el agua. Entonces ahí tienes ya una respuesta concreta y exacta de qué es sus componentes lo que está haciendo que el DERMACOLOR, el polvo fijador DERMACOLOR, sea resistente incluso al sudor y al agua. So you really need to pack on a lot of powder because remember it needs to suck up all of the oils, so you need material. It's pretty much like baking, and also to make it work properly you need to wait for some time. Mm-hmm. So we suggest waiting for 10 minutes to give the powder time to suck up all of the oils and make it really water and smudge proof. Okay. But for the in-between layer, it doesn't have to be the full 10 minutes, except if you used harsh colors like red and orange. Then I would absolutely wait 10 minutes. But for this, I just want to set it in place so I don't move it with my brush too much. So I'm gonna wait for maybe 2 minutes, something like that. And make it very even and really powder it in. So now we wait for some minutes and then we will remove the excess that you can see here with a soft powder brush. Bueno, pues entonces vamos a cortar y regresamos en un momento después de que pasen estos minutos que Mika considera que necesita su trabajo para quedar completamente fino. Okay, so now we've waited for about 2 minutes and I'm gonna take a very soft brush to remove all of the excess. Don't rub it too much because we only have the 2 minutes. If it's like 10 minutes in between, you can really brush it in because remember it's smudge and waterproof at that point. But since this is not just like a short-term powder version, still be a little bit gentler on the powdering and on the removing. Ahí en pantalla estás viendo el artículo de la brocha, es la que nosotros llamamos de fibra óptica, es por el tipo de cómo se ve, no porque realmente sea de fibra óptica. Y bien, pues ya escuchaste la explicación de Mika, debes de hacerlo de manera gentil. No se ha esperado los 10 minutos en donde ya dice que podemos tallar verdaderamente fuerte. Es simplemente suave, gentil, para no traerse tampoco producto. Also, what you can see sometimes once you apply the powder is that, sometimes the tattoo peeks through again a little bit. This is because when products are wet, they have more opacity. Mm-hmm. Okay. So remember, sometimes powdering helps you see if you need to adjust more, add more color, and so on.
So after that, I can see that here I can still see the darker patches. So my next layer is going to be more to cover that and to get rid of that. Bien, ese es uno de los trucos importantes que hay que tomar en cuenta siempre que aplicamos el polvo. Por eso es bueno ir aplicando el polvo. Nos vamos dando cuenta cómo es, qué tan cubierto realmente está el tatú o aquella cosa que queremos camuflar. Aquí ella ya explicó que se alcanza a ver todavía, algunas zonas se vuelven a ver. Obviamente cuando nosotros vemos una parte y otra parte del tatú, como en este caso, como decíamos que tenemos el antes y el después, como que sigues teniendo la idea de que, ahí había un tatuaje. Pero si nosotros simplemente ya lo vemos por separado, hay algo ahí, pero no alcanzas a distinguir qué es. Pero ahora está nuevamente aplicando el color, está nuevamente usando la misma otra brocha que de las que llamamos de fibra óptica. Ya nada más es un punteo para justamente seguir dando textura. Y ya empezamos a ver cómo se cubre. In this way you cover complete. Pretty much, yeah. Exactly. So I'm taking a stippling brush in this case. Because again, I don't want to smudge it on. I don't want to disturb the surface layer. And also this one, again, gives me texture. Because it's, you know, very fine bristles. And I also added a tiny, tiny bit of makeup blend to make it more liquid, to make it easier to stipple on. Be careful, if you add too much makeup blend, you might remove the underlaying layers. So just a tiny drop and then take off the excess on a tissue and then mix in your colors. That's gonna be enough. Just gonna take a little bit more of the pinkish tone. So also here I'm adjusting while I'm doing it. Pretty much same technique. I still have my makeup blend on my palette and on my brush. I'm gonna take the tiniest amount. El Makeup Blend obviamente, como nos dice, lo que va a hacer es suavizar un poco el maquillaje, pero tampoco te puedes pasar, es lo que nos comentó también. Perdón que lo esté repitiendo, sé que lo estás leyendo en pantalla, pero a veces también se nos pueden ir los subtítulos, por eso estoy reiterando un poco mientras ella hace el trabajo. Ese Makeup Blend nos permite ahora poner una capa de pigmento más fino, pero no te pases porque te empiezas a traer la que está al fondo. Y sigue mezclando tonos, no está usando uno solo, está usando ya una mezcla de colores con rojo, con un poquito de más colores claros. Durante el video, si es algún momento que consideras, eso ya me lo sé, puedes ir buscando las diferentes marcas para ver lo que tú quieras. He preferido dejar los videos tal como lo estamos haciendo, porque a mí en lo personal, cuando algo me interesa, prefiero verlo de principio a fin, sin parar y ver exactamente incluso la técnica, a veces el manejo de la brocha, cómo mueve la mano. Es muy importante esas cosas, aunque consideres que pueden no ser importantes, la verdad es que sí lo son. Also remember with tattoos, it's also about the texture of the tattoo. We can cover the color, but we cannot cover scar tissue. Of course. Or the texture. So every time you have someone coming in with a tattoo, we can guarantee covering 70%. The rest depends on what you're working with. Is the skin very textured? Does it have scar tissue? Of course. All of these factors. Is it maybe a very high contrast? So stuff like this, where you have a high contrast and a sharp line between skin and tattoo, this will always be slightly visible. But if you have like one solid mixed blended color of tattoo, even if it's black, it's much easier to make it work and to make it even, because you do not see the high contrast in between. So remember, 70% guaranteed, the rest depends. Depends. Muy bien. But it's about, you know, creating an illusion. It's not about, you know, getting rid of it completely because you don't want it. It's temporary illusion that you create. And if the eye doesn't catch on something, like a harsh line or, you know, a difference in texture, if you don't know that there's something underneath, you will never know. That's the goal. Excellent. Okay, so we're getting pretty close, almost done. I will leave a little bit of the texture since, as I already told you, skin is not just one color. So you can get away with having some patches not covered.
Sometimes it looks more believable than having one solid block of color suddenly appearing on her back. So keep that in mind. Also, if you have moles, for example, beauty marks, you can paint in some on top as well. Don't go too crazy, because it can look weird if she doesn't have any at all and you suddenly go crazy and stippling some on. But a few in between can help sell the illusion. Of course. Bueno, recordemos obviamente que mucho de lo que estamos haciendo aquí, mucho de lo que hace Mika es para trabajar para cine, para televisión. Entonces muchas veces estamos, como ella dice, creando una especie de ilusión. Obviamente cuando ya estás pensando en la vida diaria y que lo estamos viendo así de cerca, casi siempre procuramos y queremos que no se note nada. Pero esos pequeños detalles también hacen que se vea muchísimo más natural. Okay. It's excellent work. Excellent. So I'm also checking with the mirror that I have in here. Sometimes when you work and you're just staring at it, of course you know what's underneath, so you're always gonna see where the tattoo was. But if you take a step back or look at it from a distance, you can see if the color is right, if the placement is right, if you need to adjust, if it's believable. So it helps once in a while to take a step back, look at it, get a fresh mind, see what colors you need to change or if you need to change anything at all. Lo importantísimo que hemos hablado del uso del espejo, aquí está el link para que vayas a ver ese video donde te expliqué del porqué del espejo. Todo maquillista requiere su espejo ahí para estar trabajando porque eso le da dimensión y es lo que nos acaba de explicar Mika. So right now, me staring in the distance is me looking in the mirror. Exactly. I'm not just going blind and... No, Mika tiene acá igual que yo lo hice en otros tutoriales que mostramos maquillaje, tenemos un espejo aquí al fondo para poder ir viendo justamente el trabajo que estamos haciendo. Es vital, no podemos trabajar a ciegas ni trabajar a estas distancias porque llega el momento en que te encandilas, en que ya pierdes, en que dices, bueno, estará, no estará, y sin embargo, esa distancia que nos da el espejo es la perfecta para justamente poder hacer un buen trabajo. So just because I told you it was possible, because she has some tiny moles here, so I can put on some on her as well. Giramos, miren, nos está diciendo aquí sus lunares, por ejemplo, está hablando de diferentes puntos de textura. Entonces, en este caso, ella va justamente a agregar esos puntos naturales para darle esa ilusión adicional. So I'm just taking, again, a little bit of DERMACOLOR, try to match it to the color of her natural beauty marks. In this case, I add a little bit of eyeshadow because I don't have the dark color with me. Okay. But they are available in DERMACOLOR. Of course. Bueno, ese es un truco, fíjate, no tienes de repente el color exacto, puedes añadir un poco de sombra a tu base y con eso ya le estás dando una color diferente, en este caso más oscuro, porque de momento no lo tiene en su paleta exactamente ese tono, aunque existe en DERMACOLOR. Por eso de repente es muy bueno tener las paletas que son muy variadas de color. Ahí la respuesta de algunas personas que me dicen, ¿y por qué tantos colores? Por esto, porque nunca sabes qué te vas a encontrar. So then I can just paint in some, and what you can do, if there are some areas that you just cannot get rid of, like a hard line or something, put a beauty mark on top. Easy. Exactly. Work with what you have and not against it. Also, if you have someone that has freckles, you can take like a toothbrush or a brush like this, mix in the freckle color with a lot of makeup blend and just sprinkle it on to create freckles on top. This will also help sell the illusion of natural skin. Of course. So, yes, because the natural skin is not the same color, have exactly. texture, have different lines and everything. Exactly. So you can just, let's transform this into a mole and add one here. So you can just add a little bit of natural skin elements. Sí, si vemos en nuestra toma cercana, aquí podemos ver como, por ejemplo, ella aquí tiene diferentes tonos, miren, tienen aquí tiene lunarcitos, se alcanzan a ver la transparencia de las venas, entonces esos factores son importantes. Cuando ya quieres hacer un trabajo extremadamente detallado y muy natural, estas cosas nos van a dar justamente ese detalle. So, something like this. And once you're satisfied, you have to definitely powder again.
So your last step with DERMACOLOR always needs to be powder, since DERMACOLOR is a cream that does not set on its own. So if you want this to stay all day and not smudge and rub off on your clothes maybe, you have to use the powder. Exacto. Bueno, como lo hemos aprendido en nuestros videos de las bases, recuerda, una base en crema siempre requiere polvo translúcido porque no seca por sí sola, y es lo que aquí está haciendo Mika, ya como el último toque para el trabajo. Okay, so for every cream product, you need powder to set it. For every powder product, you can use something else to set it. We have different setting sprays for different occasions, pretty much. We have the DERMACOLOR fixing spray, which also contains SPF. So if you're sensitive to sun, you could use this to have extra protection. But be careful, because if you have flash photography, this will backflash. Exacto. So in this case, you can use this one. Fix. This one is one of the strongest fixing sprays we have. It's usually used for body paints or stuff like this where you need to really fix it in place. For the face, we have more gentle versions like the ultra setting vaporizer or the sprays without aerosol. But if it's for the body, I would recommend this one. No SPF, extremely strong, and also the size of the can. Can imagine for the whole body. Of course. You need a little bit more. So this one is a very nice packaging as well. Bien, creo que ahora te estás dando cuenta el por qué de alguna manera empezamos el canal explicando producto por producto y tratando de dar los mayores detalles de cada uno de ellos. Y aquí Mika ahorita con esta explicación que acaba de dar nos lo corrobora. Es importante conocer cada producto en el sentido de qué hace, por qué. De repente hay unos que se van a ajustar mejor para unos trabajos, como lo que acaba de mencionar, el flash puede causar un problema con ciertos polvos, sin embargo, otros no. Entonces es importante saber todo eso, más cuando te vas a enfrentar a un trabajo ya a nivel profesional, en donde se requiere que tu trabajo luzca maravillosamente bien. Okay, so remember we have to wait for 10 minutes this time. Definitely 10 minutes. Okay. If you want the full effect, 10 minutes it is. Not shorter, not longer, because after some time it doesn't really, nothing more happens. Yes. So for this one, for the very last layer, wait until it's finished. Sometimes the product, depending on how thick your layer is, will suck up all of the powder anyway, so you don't have to remove a lot. And for the very last step, if you want to, prolong the durability, you can use the fixing spray. You don't have to. It will already be smudge and waterproof, but the fixing spray helps against rubbing the product off. So if you have like a t-shirt that goes there, the friction will automatically at some point remove the makeup. Of course. But with the fixing spray, you get a little bit more time. Sí, eso es muy importante que debemos de considerar. Mucha gente nos pregunta eso cuando viene y es el uso del DERMACOLOR. Oye, ¿y la ropa? Bueno, no, o sea, si ya vas a tener un tirante ahí encima y va a estar frotando, definitivamente no vas a considerar que se va a resistir el maquillaje. Algo se tendrá que quitar. Vamos a esperar los 10 minutos y regresamos en un momento. All right, we waited 10 minutes. We again removed the powder, and this time we could rub a little bit harder. And now I'm gonna add the fixing spray. So with the fixing spray, you need a little bit of distance. Don't go like shh. Exactly. Otherwise you will create a lot of shine. So like 1 arm length, and this is all you need. Okay. If you add more, you will create texture also, because this creates a film pretty much on top of the skin. If you add too much, it can break and create, like little textured lines. So less is more in this case. Another tip, if it's not about derma, but maybe you want to create shine on your arms or legs, you can use this and put it on your arm and have that nice shine without it smudging anywhere. It won't get on your clothes, it won't smudge, it will stay all day. So this is also something you can do with this spray. And to remove this, you will need something that contains oil to break up that magnesium myristite barrier. It won't go away with water, it won't go away with water and soap. Oily textures it is. So eye makeup remover, for example. We also have a huge range of DERMACOLOR removers. So any of these will work very well
by removing this. Muy bien, recordemos entonces algo muy importante. Cada producto tiene su especificación. Como viste, y es algo de lo que yo mencioné, por ejemplo, en el tutorial que hice de Aquacolor, en donde al revés, ahí a mí me gusta dar un poco de brillo. Todo va a depender de que al aprender qué hace cada producto, puede usarlo. What happened with the fixer from DERMACOLOR? Is possible use it with this work? The DERMACOLOR fixer spray? Yes. Okay. In this case, because we are not gonna do flash photography, it's just for the day, she could use DERMACOLOR fixing spray. It also will help because this area, if she's wearing her top like this, is where the sun hits a lot. So, fixing spray all over if she wanted to have a little bit of SPF. So, excellent. Perfectly. Ok, bueno, pues entonces ya puedes ver aquí el trabajo de Mika. Realmente hizo un trabajo excelente. Yo creo que nuestra modelo se va a ir así porque justamente va a probar a ver qué tal le quedó, ¿verdad? A ver si dura. Así es que, pues no te pierdas el siguiente video. Recuerda que vamos a hacer muchos más. Así es que estate al pendiente del canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás bellísima y sensual. Artist City 35476-400. Llámanos ya.